החלק השני, כאמור, יהיה פאנל שכולל את דוקטור מאיר שטיינבוק, את דוקטור קרנברג ואותי. אני אנסה לנהל את הפאנל הזה. אנחנו כולנו נעבוד על החומרים הקליניים שרותי בן אפרת תציג לנו. חשוב להבהיר שכמו תמיד כשאנחנו מציגים מקרה קליני, עשינו מאמצים רבים להסוות כל פרט מזהה, מה שכמובן מטבע הדברים משבש את כך או אחרת, נרצה או לא, את האותנטיות של הדיווח, אבל השתדלנו מאוד לשמור את המציאות הפסיכולוגית כמידת האפשר מקבילה לזו שהייתה במקור. דוקטור מאיר שטיינבוק, אני רק אציג אותו באופן פורמלי, הוא פסיכואנליטיקאי מנחה בחברה הפסיכואנליטית בישראל, שהוא גם מורה ומלמד בה, וכמו שאתם כבר יודעים הוא ממקימי מרכז ויניקוט בישראל, שאותו הוא מנהל בשותפות עם מיכל ריק, מורה ומדריך במרכז ויניקוט, ואני גם הזכרתי למאיר שהוא פסיכיאטר במקור, אז כל זה במסגרת ההצגה. ועכשיו אני רוצה להזמין אותך רותי, להתחיל לקרוא את המקרה, אחר כך אנחנו נרים את המסך ונתכנס מאחורי השולחן. אתם שמעתם את החומר הקליני, את הסשן הזה אנחנו ננהל בעברית, דוקטור קרנברג יקבל את התרגום לאנגלית באוזניות, ומה שחשבנו זה שמאיר ואנוכי ודוקטור קרנברג יגיבו על החומר של רותי, זה בסדר מבחינתך? הנחנו שעדיף לתת יותר זמן לדוקטור קרנברג, אז אנחנו נשתדל מאיר לצמצם את עצמנו ל-10-15 דקות לכל היותר, כדי להשאיר לפחות כ-20 דקות עד חצי שעה לדוקטור קרנברג, ואת השאלות לקהל כבר נעשה בכנס הבא. בכל אופן, מאיר, תתחיל בבקשה. אוקיי. טוב, רותי, דבר ראשון, תודה על ההצגה. וגם אני רוצה לומר משהו לפני זה לפרופסור קרנברג. לאור ככה ההרצאה הקודמת, אני מתנצל מראש על זה שאין שום ביסוס אמפירי ושום דבר שאני אגיד פה. אני מקווה שנוכל איכשהו לדבר ולחשוב. תנצל את הסעיף שדוקטור קרנברג נגד דמוקרטיה. Just say. טוב. אתם יודעים, כל שעה אפשר לשמוע אותם מהרבה מאוד כיוונים ומחשבות. אני בכל מקרה בחרתי להתחקות אחרי מה שאני קורא לו דיווחים ושדרים, אותות מורס המגיעים מאזורי האסון, אזורי השבר הבסיסי בשפתו של בלינד, התמוטטות שהראה ולא נחוותה בשפתו של ויניקוט, חלקי עצמי ותצורות של יחסים ארכאיים דיסוציאטיביים בשפתו של קרנברג, שנרשמים בגופו ובנפשו של המטפל וממתינים לפענוח. אני אנסה לשתף אתכם דרך מספר נגיעות במקרה שהוצג, בפעולת הפענוח, בעזרת עבודה פסיכואנליטית שאני קורא לה עבודה פסיכואנליטית בטכניקה של דיסוציאציות חופשיות. אם אסוציאציות חופשיות הן דרך המלך אל הלא מודע המודחק, הדיסוציאציות החופשיות דרך תהליכים נכפים של מימוש בהוויה ומימוש בפעולה הן הנתיב המוליך את הטיפול אל חוויית אופן הקריסה של הפונקציה האמפתית הרשומה בנפשו של המטופל כזיכרון קטלוגי, כזה שמצוי בדיסוציאציה, שהוא בעצם אבן היסוד
של הלא מודע, הלא מודחק, ה-unrepressed unconscious. עד כאן אין שום הוכחה. חשוב לכן לדעת שבקליניקה של הדיסוציאציות החופשיות, למטופל אין כל יכולת לדעת את חלקיו המנותקים. אלה לא ניתנים לידיעה ואינם ניתנים לייצוג. ומתממשים בהוויה ובפעולה בנפשו של המטפל, באופן כזה שנכפית עליו תנועה חוזרת ונשנית של קריסה של הפונקציה האמפתית שלו עצמו, ועוד יותר מכך נכפית עליו שיקומה ההכרחי. תנועה זו בשלמותה יש בה כדי להביא לשינוי ביחס של המטפל אל עצמו וכשליו ואל המטופל. הטיפול אם כן מתרחש בנפשו של המטפל. הוא מוחזר למטופל לא באמצעות פירוש, אלא באמצעות יחס אחר הנובע ממה שאני קורא לו חיבור אמפתי מאחה. עכשיו אני אגש לתיאור של רותי, באמת לשתיים-שלוש דוגמאות. אני אתחיל בציטוט ממה שרותי כתבה על החוויה שלה בטיפול. אני מצטט. הקושי הגדול ביותר עבורי, אומרת לנו רותי, היה מתרחש כשאני מנסחת התערבויות אשר מנסות לעשות חיבורים, לתת פשר וסיבתיות. אלו נעדפות על ידי בן מיד, בליווי אמירות שאני כל כך טועה והולכת בכיוון הלא נכון. כך למשל קרה כאשר קישרתי בין תחביבו כילד להעתיק את הסמלים הגיאומטריים של הלוגו של החברה בה עבד אביו לציוריו הגיאומטריים כיום. הוא דחה את הקשר הזה בזלזול. סוף ציטוט. רותי למעשה מציעה חיבורים בין תוכן אסוציאטיבי שעולה בשעה לבין תכנים מהעבר, חיבורים בין דפוסי התנהגות קדומים לשחזורם בהווה. אוחזת באמונה שהתובנה שתתפתח בעקבות כך תעזור לבן לדעת את עצמו, להכיר את עצמו ולצמוח. בן עודף, כמו אומר לה, מספיק עם הפסיכולוגיה הזאת. מספיק לנסות, לחבר, לחפש משמעות, לתת סימנים, למצוא הקשרים, לספק הסברים. בשפה אחת נאמר התקפה על החיבורים, התקפה על החשיבה. בשפה אחרת אולי התנגדות להעלאה של חומר לא מודע. בשפה שלישית צרות עין, דחף מוות, תוקפנות שמבקשת להרוס את מה שרותי יכולה לתת, חיבורים. מבחינתי, בין התקפה על החיבורים לבין חיבורים שמתקיפים, נפרס מרחב שרב הנסתר בו על הגלוי, שבדומה לחידות מצוירות בעיתוני הילדים, אנו מתבקשים לחפש בו את בן, את רותי, ואת מה שרשום בהם שלא ניתן לדעת אותו, אינו נגיש לשפה, לדיבור ולחיבור. הוא נכנס לחדר ושואל את רותי אם היא קראה את מה שאימו כתבה, את הסיפור שלה, שהוא לא ממש הסיפור שלו. איך מרגיש אדם שצריך לצקת את עצמו לסיפור שהוא לא שלו, או להתנהג כאילו הוא שלו? בתגובה להצעותיה החוזרות של רותי לקשור ולחבר בין הווה לעבר, בין אירועים כאלה ואחרים בעבר הרחוק לבין תובנות עכשוויות, בן עודף, ומבקש ממנה להקשיב לסיפור שלו. מבקש ממנה, תהי בו קצת, תרפי מהסיפור שלך, כי אם לא תרפי, איך תוכלי לדעת משהו על הסיפור שלי? איך תוכלי להחזיר אותו אליי, אל עצמי? תהיתי, למה רותי מתעקשת ולא מרפה? אני לא מכיר את רותי הרגילה שמחוץ לחדר הטיפולים, אני בטוח שיש בה רכות, רגישות, היא בטח הייתה אומרת באיזה רגע, אוקיי, אם לא מתאימים לך חיבורים, נעזוב את זה, נרפה. אם האוכל הזה שאני מנסה לתת לך, אוכל שהוא ממש מצוין בעיניי, גורם לכאלה בחילות, הקאות, כזאת מצוקה, כמו רעל, אז בסדר, נחפש אוכל אחר, אוכל כזה שתוכל לאכול. מה קורה לנו כשאנחנו נמצאים בחדר הטיפולים במפגש המוזר הזה? צד אחד ניתן לראות בהתעקשות על החיבורים את הביטוי המלא למסירות שלנו לתהליך הטיפולי, המבטאת את עמידותנו מול התקפה והתנגדות, ולכן אפשר לומר
שעצם ההתעקשות היא המענה האמפתי הנכון והמרפא. אך בואו לרגע ונחזור לשעה, לסדר הדברים כפי שמוצגים בפנינו, וננסה להתייחס אליהם כמספרים את סדר הדברים במעמקי הנפש שלא יכול להיות מדובר. אחרי שרותי אומרת לו, למרות שאמר לה פעמים רבות, מספיק, היא אומרת לו, אני מחזיקה אפשרות של קשר. ואז הוא אומר, בכלל, מה זה טראומה? והם עוברים לדיון על טראומה, אך האם מזווית אחרת נוכל לראות ברגע הזה, רגע מזוקק של השמטה, ומעבר להחזקה במיינד של העצמי, שחווה כעת נטישה. מופע של תפקוד מנטלי דיסוציאטיבי, תחליף לחיקה השומט של רותי. בשפה אחת הוא שואל בכלל מה זו טראומה. בשפה אחרת אולי הוא קורא לרותי בכאב ואומר לה, עכשיו רותי, עכשיו קורה לי משהו קשה. אני מרגיש ממש רע, אני מרגיש שאת לא איתי, אני לא יודע למה זה כך, אבל זו הרגשה נוראית, זה ממש ממש טראומטי. הפרעת אכילה או הפרעה בהאכלה. בשפה אחת ניתן לומר, בן אולי סובל מהפרעת אכילה. אולי זה דחף מוות שגורם לו לוותר על המזון הטוב שרותי מגישה לו. הכופה עליו לאסונו להישאר רעב וזועם. אולי זו הקנאה וצרות העין בטוב המזין שבא ממנה ושייך לה. בשפה אחרת אולי אפשר לומר שנכפית על רותי בניגוד גמור לכל כוונותיה, נכפה עליה להזין אותו הזנה רעילה במילותיו של מייקל אייגן, והיא נדרשת לעבור אחד לאחד את כל יסורי הנפש והכאבים הפוקדים את מי שהוזן כך על ידי הזולת, וגם את מי שהכיל כך באופן שיצר כאב ושבר. חשבתי על העיקשות והחזרתיות, וחשבתי שזה חלק ממופעיה של פונקציה אמפתית שקרסה. מין קריסה לתוך קריסה, כי אם לא תהיה הקריסה, איך נדע? בן אומר שהוא חי במצב של אין חיבור. זאת אמת רגשית צרופה. איך יספר חוויה ראשונית ונמשכת שרשומה בו? מהות מטפלת שנמצאת ולא מחוברת אליו, לא רואה, לא הקשיבה, לא שיקפה. איך יספר שאין הקשר איתה הפך לאין הקשר שבתוכו? אי חיבור פרטי ואישי משלו, עצמו. עצמי, שללא שיקוף והכלה, לא עבר אינטגרציה, עשוי מחלקים מנותקים, לא קשורים, לא מחוברים. בעיניי מצבי ההיות האלה, המנותקים מהתודעה והידיעה, נישאים בנפש של כל אחד מאיתנו ושל המטופל, תרים אחרי נפש שיוכלו להשתכן בה ולהיות. רותי נפלשת, נדבקת ונעשית חולה במחלת הקריסה של הפונקציה האמפתית. אני חשבתי רותי שדווקא בגלל שהנפש שלך הייתה פתוחה ומתמסרת לבן, דווקא בגלל שלא הגנת על עצמך באופן הרמטי, חלחלו על נפשך גורמי המחלה, הרישומים הקדומים של הפונקציה האמפתית שקרסה, וכפו עלייך לדעת אותה מתוכך. לו בן יכול היה לומר, אולי היה אומר לזאת שנטשה למהות חסרת השם שניסית בו ונמצאת בו כל הזמן. את עוזבת אותי כשאת מנסה לחבר. כשאת מאבדת אותי, אני מאבד אותך. אני מאבד את עצמי, אני אינני. נופל לתהום ואין שם מי שיחזיק. אני חייב למצוא אותך כאן ועכשיו ומיד. כשאני עודף אותך, אני אוהב אותך. כך אני מקווה שלא תלכי. כך אני מקווה שתחפשי אותי עמוק פנימה בתוכך, בכל דרך אפשרית. תחפשי את הדרך אליי עד שתמצאי אותי, ואז מבטך, שלפעמים אטום אליי, ייפתח, ואוכל לראות אותי משתקף בפנייך, אסוף ומחובר. כשתביטי בי ותראי שאני ילד לא מחובר, תוכלי לחוש כמה קשה להיות במצב הזה של אי חיבור. וזה חשוב לי שתדעי זאת ממש, כי אחרת אני לא רק בודד, כמו שמר סודחן אומר, אלא אבוד ומשוגע. נזכרתי במטופלת של ויניקוט שסרבה להצעתו להתכסות בשמיכה.
לקח קצת זמן, אבל הם הבינו שהאין סמיכה משמעותית עבורה הרבה יותר מהסמיכה. אין סמיכה כאמת רגשית צרופה. אין רותי כמהות של היעדר, של אין חיבור, של נטישה לא מנוסחת, שהראה ולא נחוותה. לחבר חיבורים כמו לסרטט קווים וצורות. כמו קווים, רותי מנסה לחבר נקודות במרחב. כמו חיבור של נקודה ממוספרת אחת לנקודה ממוספרת עוקבת בקו, נוצרת צורה אינטגרטיבית. כמה קשה לחוות את הזלזול והעדיפה של בן. מה קורה למי שכוונותיו הטובות לא מקבלות מענה ולא משתקפות בפניו של הזולת? לפעמים הקרקע נשמטת. לפעמים העצמי שלנו כמטפלים מאוים ועומד בפני התפרקות. אולי לנוכח איום זה חשבתי שרותי מתעקשת, מציעה שוב ושוב חיבורים, ובעצמה כמו מסרטטת שוב ושוב קווים. קווים חסרי משמעות, מסרטטת שוב ושוב, כי אחרת איך תחבור נפשה לנפשו? איך תדע מתוכה כיצד נוצרת החזקה עצמית שרירית, כמו זאת שבן יוצר באמצעות פעולת הסרטוט עצמה, פעולה שמושקע בכוח הדרוש ליצירת מבנה נוקשה המתגבס סביב השבר. איך תדע רותי את נפשו מבלי שישתכנו בה החלקים המנותקים של העצמי של בן, מבלי שתחווה בתוכה כאב, תחושות של כישלון, חרדות פירוק שיאיימו לשגע אותה, וכשתדע שהיא תמצא את הכוח והיכולת, חבולה ככל שתהיה, תתעקש רותי לשקם את הפונקציה האמפתית שקרסה בה, ורק אז תוכל להרפות מהאחיזה ההגנתית, מהסרטוט הנוקשה של הקווים המחברים, להיות מחוברת ברוך, אלא אין חיבור שהוא בן. תודה רבה מאיר על הדיון. תודה על הדיון היפה והנוגע הזה. רותי, האם היית רוצה הערה אחת קצרה ככה מותן לדיון הזה לפני שאנחנו עוברים לדיון נוסף? לא, זה עשה לי הרבה לחשוב. לא, אני בעיקר הקשבתי וחשבתי, ובאמת בעיקר יש הרבה ממה שאני יכולה לקחת. באמת האופן שבו אני יכולה להאחז או להחזיק הבנה זה על ידי למצוא איזה שהם חיבורים שאני אוכל להאחז בהם, ויכול להיות שהרבה פעמים זאת לגמרי ההבנה שלי וזאת עדיין בכלל לא ההבנה של המטופל. וכן, והדרך היא גם בסופו של דבר חוויה מאוד רגשית ומטלטלת, שאולי היא נותנת לי גם איזשהו מידע לגבי החוויה הרגשית והמטלטלת שהוא עובר. אני בעיקר מתייחסת לחרדה שאני חווה בחדר, אל מול האגרסיה שלו, שאולי נדבר על זה בהמשך, היא לא בהכרח מופנית כלפיי, ועדיין היא מבהילה. בסדר גמור. בוא אתה תועיל לשמור על זמני, אני אנסה גם לצמצם את עצמי ל10 או 15 דקות, and then we will leave you half an hour more or less, Dr. Kernberg, so that you can work with Routi and also react to the comment. It's okay? Yeah. רותי קראה להצגת המקרה ילד מהצד, ואני מוכרח לומר שאני מצאתי את עצמי מגיב על נקודות די דומות לנקודה המרכזית שמאיר ככה הציג בדיון שלו, אבל אני בא מעולם של המשגה קצת שונה, ואולי זה יכול לתת איזה מין קונטרפונקט מסוים לדברים מסוימים. רותי קרא מהצגת המקרה ילד מהצד, ואני חשבתי שהילד הזה, המטופל הזה,
משאיר את הילד שהינו בצד, קצת בפרפרזה על כותרת הספר של יהודה אטלס, והילד הזה הוא אני, קראתי לדיון שלי, והילד הזה הוא לא אני. עם מה הוא בא? הוא בא עם סימפטומים, תמיד שאלה רצינית איך להבין את הצורה שבה מטופל מציג את עצמו ועונה על השאלה מה מביא אותך אליי, ואני חושב שהוא מציג את עצמו דרך כאילו בעיית אגו אפשר לומר, בעיה בתפקוד, הוא לא מצליח להתרכז, הוא מתאר את הדברים, הוא לא מצליח להבין מה המורה אומר. חוץ מזה אנחנו גם רואים סינדרום מדאיג, וזה משהו שאפשר לקרוא לו הפרעת אימפולס, אם נרצה להגדיר ככה את הרגעים האלה שבהם בתסכול שהוא מרגיש הוא בועט ברגלו בקיר עד כדי כאב ואפילו מטיח את ראשו במראה. אני חשבתי שזה מחזיק באמת פגיעה הרבה יותר עמוקה, ובמובן הזה אני חושב שאנחנו מדברים באמת על טראומה מאוד ראשונית. אני חשבתי שהוא מטיח את ראשו במראה כי הוא לא יכול לסבול את הבבואה שהמראה מציעה לו, את המראה הזאת של חוסר התפקוד. אני חושב שזה מפגיש אותו באמת עם מקום מאוד חסר אונים, מאוד פגוע, וכשהוא אומר אני לא מבין מה המורה אומר, חשבתי שהוא אומר אני לא מבין מה המבוגרים אומרים. בהבניה הזאת חשבתי שמה שבעצם, ככה השאלה הזאת, באיזה אופן המטופל משתמש במטפל שלו, באיזה אופן הוא זקוק למטפל שלו, אני חשבתי שבאיזשהו אופן עמוק בן, שם הבדוי כמובן, מגיע אל רותי בעצם בשאלה, תספרי לי מי אני, תגידי לי מי אני, תגיד לי מי אני מכיוון מראות שאיתם גדלתי, האובייקטים שאיתם גדלתי, אבא היה מראה חסרה ואמא הייתה מראה מעוותת. אבל כשאני אומר את זה אני רוצה להבהיר, זה לא ניסוח קואוטיאני בשבילי, זה לא קשור למיורינג במובן הפשוט, זה קשור למשהו שאני רואה אותו כמשהו הרבה יותר עמוק, דהיינו מרגע שהסובייקט האנליטי, סובייקט כמובן מילה שאני מכניס בדיעבד, היא לא מילה של פרויד, אבל ברגע שהסובייקט האנליטי בעצם מוגדר כמי שזהותו מכוננת על ידי מיניותו הלא מודעת, הוא נמצא בזיקת יחס דיאלקטית, בעצם די בלתי פתירה עם האובייקט. אם אני ככה משתעשע בפרפרזה על הניסוח שוויניקוט, על הדיאלוג שוויניקוט מתאר על אובייקט, אני אוהב אותך, אובייקט, תודה שלא נהרסת, אני הייתי אומר שבכל פנייה אל האובייקט יש שאלה מי אני. וכל מה שהאובייקט עושה או לא יעשה הוא סוג של תשובה שהסובייקט במוקדם או במאוחר יצטרך לשלול, לעיין כדי לשחרר את עצמו, מכיוון שסובייקט לא סובל הגדרה מבחוץ אלא רק מבפנים, אבל הוא לא יכול להגדיר את עצמו מבפנים בלבד, כי זהותו היא לא מודעת. את התנועה הזאת שהיא מטה-פסיכולוגיה בשבילי, אני מביא איתי לדיון הזה, כדי להגיד את הדבר הבא. אני חושב שכל הטיפול הזה, במובן הזה אני חושב שאני נוגע בנקודה דומה למה שאתה, כל הטיפול הזה הוא שואל את רותי מי אני, ורותי מנסה להסביר לו מי הוא. חשוב לי להבהיר שכשאני אומר שבן שואל מי אני, זה לא בגלל שאין לו תשובה, כי בהנחה שלי, בלא מודע, זו הנחה פרוידיאנית בעצם, בלא מודע אין שאלות, בלא מודע יש תשובות, גם אם הן סותרות. אני חושב שמה שהוא בעצם מביא איתו לתוך חדר הטיפולים, זה אמירה רותי מי אני, זו שאלה שהוא גם שואל את אמו וגם שואל את אביו, אבל מתוך זה שהוא לא יכול לסבול את התשובה, והתשובה היא שאני חושב היא קשורה לילד הזה שהינו, שאותו הוא מכחיש בתוקף. הסשן הוא סשן דרמטי, במונחים של הסיפור, הנרטיב של הטיפול. הוא סשן דרמטי מכיוון שבסשן הזה הוא מפקיד בידיים של המטפלת שלו את היומן שאימו כתבה לו, שבו כביכול עונה לו ומספרת לו את התשובה לשאלה מי הוא. הוא לא יכול לסבול את היומן הזה, הוא נאבק בו בכל מאודו, והוא איכשהו מצליח להפעיל את רותי בתור מישהי שמספרת לו סיפור שהוא כאילו נאבק בו כל הזמן. וגם אני שאלתי את עצמי,
על המקום הזה שאת מצאת את עצמך בתוכו, כן? כאילו מתעקשת לספר לו סיפור, מתעקשת בעצם להגיד לו, תשמע, מה שעברת הוא נורא קשה. ועכשיו הוא עונה בכל צורה אפשרית, זה לא היה לי קשה, כן? מה הקשר? מה הקשר בין מה שקרה עם אמא והקביעות התת-אוריות? אני חשבתי שהקביעות התת-אוריות האלה, לא יודע מה זה בעצם, אבל זה נשמע לי תופעה דרמטית ביותר, כאילו שהוא נשרף מבפנים באיזשהו אופן. וזה מוכרח להיות ייצוג של טראומה מאוד מאוד עמוקה ומאוד מאוד ראשונית. ואז מה שקורה בעצם, שחשבתי שהאסטרטגיית ההתגוננות שלו בעולם, זה שהוא עושה שריר מול הילד שהינו. מה זה הילד שהינו? אני לוקח את זה מתוך הדברים שהוא דוחה. הילד שהינו הוא ילד שנורא זקוק ונורא תלוי באמא שלו. הוא גם נורא תלוי ברותי לדעתי. אבל הוא לא ייתן את עצמו לאישה הזאת בשום פנים ואופן, הוא לא ישלם על הטיפול והוא לא ייתן את עצמו לאמא הזאת, הוא יעשה שריר מול ההזדקקות העצומה שלו והוא אומר אני מסתדר לבד, אני יכול לבד, אני לא צריך אף אחד. עכשיו זה ילד שבעצם נולד ללא אבא, וכמו שאנחנו יודעים בגיל 9 חודשים אמו אושפזה, והוא חווה ככה אני חושב טראומה מאוד מאוד גדולה, אבל הוא מנסה כל הזמן to undo את התחייה הזאת שהוא הרגיש על ידי זה שהוא גם הופך את עצמו לדוחה בעצם, אבל גם יש לו רגע כזה מחמיר לב שבו הוא אומר הייתי מעדיף להיות מאומץ, כן? מאומץ לפחות זה ילד שמוצא הורים שרוצים ילד ולא מה שהוא חווה. למה הוא צריך את רותי כל הזמן מולו וכנגדו? מכיוון שהוא בעצם נורא רוצה לשמוע את הסיפור שהיא מספרת. אבל אין שום דרך שהוא יוכל לתת את עצמו לסיפור הזה בלי להרגיש עוד פעם את הכוויות ואת השריפה הפנימית הזאת שהיא מן הסתם הייתה קשורה לטראומה הזאת. וככה אני חושב שהוא בנה לעצמו מין עולם שבו מצד אחד הוא נורא זקוק, כל הזמן מתנגד להזדקקות הגדולה הזאת, לרעב הזה. אני חושב שהרעב שלו נכבה לו כמשהו מאוד בולעני ומאוד מסוכן. צריך לזכור שאימא שלו היא גם אישה מאוד קשה שמשאירה אותו עירום ועריה, כן? אבל גם אישה נורא שבירה. מה זה? גם אישה נורא שבירה. מצד שני הוא נוטה, אני חושב, בצורה נוגעת ללב, לחפש אבות. הוא קצת מתאהב באבות. אפשר להגיד שיש לו את התסמונת הזאת של האדיפוס השלילי, אבל הוא מיד מתאכזב מן האבות האלה, כל פעם שהם כביכול בוגדים בו עם אמא. וככה הוא מסתובב בעולם, עושה שריר, אומר, אני גבר שלא זקוק לכלום, בין היתר, כי הוא לא יכול לסבול את הסיפור שרותי מספרת לו על הילד שהינו, אבל בדיוק את הסיפור הזה הוא בא לשמוע. אז גם אני חשבתי בסופו של דבר, שבאיזשהו אופן את מוצאת את עצמך, אולי גם בתוך סוג של העברה נגדית, מנסה מאוד להיות האימא הלא רעה שהייתה לו, כן? אבל עושה את זה באופן היחידי שהוא יכול לסבול את זה, על ידי זה שהוא כל הזמן בעצם מתנגד. אוקיי. עד כאן. I would like to thank you. Yeah. Can you hear me? Yeah. Okay. I would like to. She's translate. Oh. She's translating you into Hebrew.
I really don't need a translation into Hebrew. Okay. But I will need it to hear what you have to say, so let's keep it close by. I would like to start out trying to find out what your underlying thinking is, your theory of how your technique applies to this patient. And I would like to tell you what my fantasy is about what your view is. I may be wrong, and I would like you to correct me, because I would like to understand the relation between your way of thinking about the patient and your interventions. My fantasy is that you see this patient as having been deeply traumatized from early childhood on. The illegitimate child of a mother who acts as if he has no father, who denies that there is a father, who tells him at age 8 years, the Russian relative is your father, another traumatic experience. The illness, the heart condition of mother that separated mother brutally from him at 7 months, and that seemed to be extended because she had some other problem that needed rehabilitation. And then even when she was okay, she couldn't take care of him. Grandmother had to take care of him. So there is no father, and father emerges then in a few visits apparently, but there's practically no father. There's no mother who can take care of her, although she has a grandmother who does it. And then we know very little about this man, but now he's a student and he's not as good as the others and feels very traumatized by he's not able to do it. And the less he can do, the more desperately get. So a chronically, severely traumatized person who then comes into treatment with you and changes his attitude, acting a little secure and superior, and questions what you are telling him, and you feel that he is protecting himself against the awareness of the effect of this traumatic situation from the past that must be influencing the traumatic experience of not being as good as the other students, and you try to help him connect that traumatic past with his now defending himself against it, and you have a great difficulty. He rejects it, he rejects it, he rejects it, and you wonder whether there is severe dissociation that prevents him from accepting your interpretations. And an interesting thing that happens is you get very concerned that you may re-traumatize him if you disagree with him. So you have to be very careful not to re-traumatize him. So while he rejects what we are saying, you have to cautiously find a way, and it's very difficult because of that question. Have I accurately guessed what motivates you and why you are doing what you are doing, or correct me if I'm wrong? היית מאוד קרוב. You are very close to the idea, although אני אעבור מאנגלית לעברית.
לא רק החזקתי בראש טראומה, זאת אומרת, היה את העניין של באמת טראומה שאותו מטופל עבר, ושבעצם בפנים יושב ילד מאוד מאוד פגוע, שחווה, הדבר שאני מוסיפה זה שחווה דחייה, והוא עוטף את עצמו במעטפת של המון, של חוזק ויהירות. הוא בכלל לא נראה חלש, והוא לא מרגיש חלש כשהוא נכנס אל החדר, הוא מרגיש בדיוק ההפך. והדבר הנוסף שאני מחזיקה בראש, ואולי הייתי קצת שבויה לזה, בעיקר בתחילת הטיפול, והפגישה הזאת היא לא רחוקה מתחילת הטיפול, קשורה בנושא של האבא והדחייה של האבא, ומחשבות שלי על הפנמה של איזשהו אובייקט שדוחה אותו, ולשם נכנסת אותה שנאה עצמית ואגרסיה שמופנית פנימה. כשבהתחלה כשהוא מגיע, מה שלי היה נורא דחוף, זה לנסות להסביר לעצמי למה הוא מכה את עצמו. זאת אומרת, היה משהו בסימפטום הזה שהיה מלחיץ. So you see a complication in strong self-hatred that prevents him from accepting your help, and that strengthens the defenses against accepting what you are saying. Yeah, and also היה לו מאוד מאוד חשוב תמיד לומר. It was very important for him to tell me every time I would say something about his father and about him not having a father. And it's not just not having a father, it's having a father that won't recognize him as a son. It's not like someone who has been born and his father died. I mean, it's like not getting a recognition from something that is supposed to be very important, and he would always like reject it and say that it doesn't matter to him. And how would this rejecting affect what's going on between him and you? I would like go tired and put my hands up, and I would tell myself, okay, I'll try it in a couple of months again. Maybe then something will happen and he could get my thinking about his father and not recognizing him as a son. So because his father didn't recognize him, he cannot accept that you are recognizing him. Is that what we are saying? Or is it that because his father couldn't recognize him, he can't recognize you? I didn't understand. No. No. It's not, I mean, it's not, he doesn't want to feel weak, okay? And if I'm telling him, you are weak, Yeah. your father didn't recognize you. So he is trying He's not trying to be tell, weak. excuse me, I'm not weak. Yeah, I'm strong. Okay. Yeah. So he, because he was not recognized, he now wants to show that he is strong in spite of that. Yeah. Okay. I think that you are interpreting consistently to your view of the patient. And I understand what you're doing. Now, I have a completely different vision of the patient. I will be glad to hear. I have a completely different vision of the patient and of the technique.
don't misunderstand me. I'm not saying mine is correct and yours is wrong. It is just a very different way of looking at the case. So I'm saying this so that not to be misunderstood in the sense that I'm criticizing what you're doing, but showing a completely different way of treatment. Okay? Yeah. Now I'm going to present my critique from the viewpoint of the specific psychotherapy we have developed at my institute for severe personality disorders that is called transference-focused psychotherapy. Of course, I have no way of telling you anything about it except you'll see how it applies to this case. Please forgive me if I seem categorical or critical because there's so little time I have to condense. First, I have problems about the evaluation of this patient. This is a 32-year-old man who is studying. Why is he studying? Why doesn't he have a profession? Why doesn't he earn money? I would begin to find out what is he doing, why he's not earning his living. He went to treatment while they paid for him. When they stopped paying, he stopped the treatment. He went back when mother paid for him. Why has mother to pay for him? Doesn't he have any money? Can't he earn money? What is... the therapist says he was very committed, except he didn't want to pay. What kind of commitment is that? This is a selfish man who wants to be giving things, wants to get things and not give anything. Second point. Second point. Why is he failing in his studies? Why can't he listen? What's the problem? Is it his intelligence? I want to know what's his intelligence level, how he functioned in school before. Or is the problem that he is, and why is he now studying, and again the mystery, what happens with him professionally. But okay, let's leave that aside. Could it be that he is doing something that he realizes others are doing it much better than he? He's not as good as the others, and he can't tolerate it. Could it be that there is a severe narcissistic lesion because he's not number one in the class? I don't know, but I'm raising the question. And instead of getting depressed and studying, he started having temper tantrums and hurt himself. What does it mean? Why does he hurt himself if he's not functioning? That doesn't make sense. And I would ask him, what sense does it make to him? Is it that he wants to demonstrate that he's suffering terribly and somebody should take care of? I don't know. Then he lives in the house of his mother, whom he hates. It's not clear what is the conflict with his mother at this time now. I'm not talking about the past. And he has a girlfriend about whom he doesn't talk, who eventually leaves him. I would want to know, how is the relation with the girlfriend? Does he love her, or does he want to be understood by her? To what extent is this man capable of loving? What's their sexual relation? Or is this a self-centered man who needs women just to mother him without any consideration of them? How narcissistic is the relation with that girlfriend? We know nothing except that he doesn't talk about this. And sure enough, eventually she leaves him. Then, of course, we have already talked about the dramatic aspects of the past. What I'm saying is that we hear about traumatic past and know very little about the living present.
not about work and profession, not about love and sex, not about social life and creativity. His present personality is obscure, except that I'm suspecting, because of the self-centered, selfish behavior, the parasitic behavior for a 32-year-old man who doesn't want to contribute to paying for his own treatment, I suspect the possibility of narcissistic pathology. But of course, I can't be sure. In any case, I think that to say that he is devoted to treatment is highly problematic. Now, I'm very interested in the countertransference, because the countertransference is, my God, I have to do the right thing. If not, I'm going to fail this patient. I have to be very careful. Say the right thing, not say things that are going to hurt him. I thought it was very good that you were honest and direct in telling us how you felt. But what is the meaning of feeling inhibited by the patient, not daring to say things because we can hurt the patient? The patient is unconsciously controlling the therapist. He shows a mechanism of omnipotent control, a primitive defensive mechanism that keeps him in charge. And of course, there is an attitude of grandiosity. He doesn't think about what the therapist says. He says, this has no importance. She may be right or wrong in her interpretation, but I don't see in him any reflection. There is an implicit depreciation and maintaining himself in an attitude of superiority. And at the same time, he accuses her of not being authentic, that he doesn't give her personal opinion. She's not a good therapist. He's not really what he needs. There is this devaluing attitude and superiority. Again, this strengthens enormously my thought about narcissistic pathology and the narcissistic transference. And the therapist, if she's the Supreme Court, she has to agree with him. If at any point she doesn't agree with him, immediately he becomes a kind of an enemy. The same, he had an uncle, he loved his uncle. The uncle disagreed with him about mother, he rejected the uncle. This is a man who, when somebody doesn't agree with him, he dismisses the person. Everybody has to agree with him. Again, a narcissistic feature. And the therapist gets it. He wants her to wait for him. And she says at one point, this was very nice, how should I wait? With schnitzel and mashed potatoes or in a bathrobe. That was a very intuitive capture of the demand of receiving both bathrobe and schnitzel and all the rest. Okay. Now, he went to live alone. Who paid for his living alone? I'm going to the session. First of all, I would use in all psychoanalytic psychotherapies the method of free association. I don't have time to describe it, but I talked about the 4 essential techniques: interpretation, transference analysis, technical neutrality, and countertransference utilization. A precondition for using these techniques is the working relationship between patient and therapist. The task of the patient is to do free association, and we teach him how to do it and analyze the difficulties, or when he can't do it because of acting out, we analyze whatever stands in the way of returning to talk about cognitive, clear, emotional experience. And here, free association is not used. I would have used it. The task of the therapist
to be what Freud called in an evenly suspended attention. I think Bion's concept of entering the session without memory nor desire is a very helpful expansion of this, although it has limits. I don't have time to discuss that. But in any case, here the patient comes in, says he has given a did you enjoy the diary? The therapist says she read it and thought about it, and then she goes on to say that he has gone through difficult times, supposedly on the basis of what the diary said. So the therapist immediately picks up the subject of the diary and doesn't leave any space for free association, for unconscious elements coming up. Immediately it becomes a dialogue which operates against discovering deeper levels of what happens. And the patient and the therapist says, it bothers you how she wrote. And he immediately says, why are you making such a big deal out of this? And the session becomes a sequence of the therapists making interpretations and the patient rejecting one after another. And once in a while he says, yeah, you have a point with this. So there is a kind of a competitive attitude which is going on in the session. I felt that it was an attitude of grandiose self-affirmation and devaluing of the therapist, not listening to her. And I don't have time to give you examples, except the patient, at one point, the therapist says, I maintain there's a possibility of a connection. The patient says, what is a trauma anyway? And the therapist says, a good question. And he immediately says, well, you are the psychologist, you should know. So he immediately, she says, okay, what's a trauma? And she obeys and she tells him a trauma is an exceptional event, sudden, unexpected. There is one rationalization after another. And while at the same time, this patient is really expressing his attitude of being a kind of an intellectual colleague who is criticizing the therapist. There is a narcissistic transference going on between what I think is a pathological grandiose self and a devalued self, condensed with devalued representatives of others, projected, 5 minutes, good, projected onto the therapist. I am not denying the importance of the past, but I think that to go from conscious present to conscious past develops intellectualizations. Patients learn theory of psychoanalysis in 10 years and don't change at all. You have to get to the unconscious in the present, and then from the unconscious present you can go into a new view of the past. So it seems to me that we have a personal myth, the conscious history with which the patient comes, the temptation to immediately interpret it with the present, and of course the patient has a feast in disqualifying what the therapist is saying. It's an acting out of a narcissistic transference, and I would systematically analyze this transference. My assumption is that this is a narcissistic personality, probably a severe one, with serious failures in work and studies, serious failures in his love life. We don't know about his all other relations to women, and that he requires indeed a psychoanalytic psychotherapy that is geared to analyzing the transference, the activation of a pathological grandiose self, gradually helps to dissolve it,
bringing about the deeper levels of unconscious conflicts into the transference that are now defended against by the powerful activation of the narcissistic resistance. It's a very different way of treating patients, and I hope I have not shocked you with what I'm saying, but it's an application, again, using free association and evenly suspended attention, focusing on the predominant transference, systematically analyzing it, and using one's counter-transference, the sense that one has to be careful. If I say the wrong thing, I'll be dismissed, which is what unconsciously he's doing by use of omnipotent control. You use it to interpret that this is going on in the transference from a position of technical neutrality. In other words, by maintaining a stance in which you are not seduced into the transference, counter-transference. You don't have to defend yourself when attacked, but you point out that the patient has an attitude of dismissing consistently what you are saying, and that's interesting. What comes to mind about this? We begin to analyze character, transference at the same time. Thank you. Thank you very much. Well, I must say that was refreshing. We have still, we will talk in English. We have, unless you want the translation into Hebrew, we have still 6 minutes to make a very short discussion. I saw Mayor suffering a bit, and I want to allow also Routy to react. Just one question. The way we are you were analyzing the case made me think also about our discourse here in Israel. Namely, I felt you much less apologetic about interpreting the aggressive part of the patient. Now, my question is, would you see this aggressive part as the initial expression of the unconscious, or would you think of it as a kind of compensating reaction for the trauma of this needy child he was, which was, so to speak, burned by the experience with the mother? I don't know. And I think that this patient indeed has had a very traumatic past. I totally agree with that. But how this traumatic past has influenced his personality, his unconscious conflicts, I don't have the slightest idea. I'm going to discover it by systematic analysis of the transfer. Let me ask you a technical question. So there is indeed, his behavior is an aggressive dismissal. There is a depreciatory grandiosity in this man. Would you say to the patient, how would you formulate it? How would you intervene? Let's say we take your point. He's dominating Routy. I would point out to the patient, I'm interested in the fact that you tend to dismiss very quickly what I'm saying without thinking about it. That's kind of interesting. Okay. I would start out with. Yeah. I would point out to him, I said, methods of free association, we have decided to work on this, but there's a tendency in you and start a dialogue with me which ends in a kind of a discussion as if it were kind of frightening just to talk freely about what comes to your mind without knowing how am I going to take it, how I'm going to react to it. Well, that demonstrated. That demonstrated very well. I say. I want to allow Meir also to have a short remark, okay, and then Routy, and then we'll have to stop. Well, it's a kind of
kind of different languages, because what I wanted to ask, what did you meet patients who can't respond to your suggestions by transfer interpretations? Because as I see it, what's happening in the room is much more important than the history, of course, and that's the way to study something about the primary relationships. But sometimes, well, it's also another idea about the origins of aggression, you know, because as I hear you are sure about the internal origin of the aggression. It's not as a response to some traumatic event. Because when I suddenly, when I now heard the case, I remembered, I don't know if you know, there's a paper of Wynnicott, Mind in relation to psychosoma, which I studied, taught yesterday, and there's an example of patients who hit her head on the wall because she wanted to get rid from the false mind or the false self, which is the mental holding, which is false holding. So then I thought about your patient, that maybe he wanted to get rid of his false self. Okay. Would you want just a short remark, because we are actually on the boundary of our time? If you do, you want to give a short reaction to what Meir was saying? To give you a clinical vignette of some... No. Just a short reaction, because we are on the threshold of time. Short reaction to what? To what Meir had said, if you want, only if you want. You talked in very general terms. If you are saying a patient may try to get rid of his false self, right? What is a false self? If the patient feels that his behavior is phony, is artificial, is unrealistic, yes? Is that what you mean? What do you mean by false self? Yeah, I know Wynnicott too, but I want to be concrete. It's an unconscious. Huh? It's not something he knows. It's unconscious. Well, but how does it show clinically? You can feel it. He also knows it sometimes. Well, but you can feel it. This patient has a grandiosity that is clearly defensive, right? Of course. This is a false self. Of course, I agree with you, of course. So its false self is usually a narcissistic personality structure. Very good. Okay. The patient... What is so bad with the narcissistic, yes. The narcissistic personality disorder? No, I'm with you. Yeah, okay. And the patient, in part of him, wants to keep it because it gives him security. I want to be superior to everybody else. Of course, why not? Gentlemen, I will have to stop you abruptly. But in part is a source of terrible suffering, because if he is not superior, his self-esteem breaks down. He has terrible feelings of inferiority. So it is a burden. And he wants, from that viewpoint, you are right, he wants to get rid of it. It's an ambivalence. The patient comes and is forced to act in a grandiose way, because if not, he feels inferior. And in the treatment, I help him to understand that. I help him to understand that if he is not in charge, if he feels that I know something better than him, his self-esteem will collapse.
If he feels that he has to listen to something I'm saying, that he has to depend on me, his self-esteem will collapse. I tell him, whenever you feel that you are getting from me something that you don't have, you feel terrible because you feel humiliated, inferior. You can't tolerate receiving anything. And the patient, by the way, was saying this. Yeah. Okay, Dr. Kernberg, we have to stop. And the point was well taken. In one sentence. One sentence. By analyzing systematically the transference manifestations of the pathological grandiose self, helping the patient to understand his defensive function here and now, what he's struggling against, and gradually showing to him that one can live without such a, quote, grandiose self, that resolves it. So we have to be direct with patients. When the therapists are afraid of aggression, the patients are afraid of it too. If the therapist is not afraid of aggression, the patient feels relieved. It's not so dangerous. Yeah. So thank you very much. So thank you all very, very much. That was loud and clear, and I'm sure made us a lot of thoughts, leaves us with a lot of thoughts. Thank you all. Dr. מאיר, Dr. Kernberg, Boaz, and רותי. Thank you so much. Thank you all for coming.